ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 4 ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸ್ತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ 5 ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, in which we are going to discuss about urban planning, meaning of urban planning. Better urban planning always plays a key role in improving design and development of a city. Enhancing planning requires advanced technological and political decisions. Therefore, to level up the game of our city planning, we not only require better equipment but skilled and well-educated architects, engineers, and the city administration. Only then can we optimistically expect things to change. Urban planning is a process. It involves the design and development of land used constructively to the built environment. This involves technical and political decisions pertaining to air, water, and infrastructure. It requires detailed planning of architecture, structural designing, and civil engineering. To create solutions for the communities, we need to reflect upon it points that we must talk about. Exploration. This includes considering and exploring several aspects of the environment to build communities that have access to the communication network, transformation in a methodical way that social environment remains protected. Solving problems. Organized, practical, balanced, modern, and stylish approach in solving town planning related problems are possible through innovative ideas and their implementation at the design level. Expansion. This domain of urban planning includes economic development based on the infrastructure and other natural resources, planning for support of the community. It is a type of social and environmental planning. Human experience. The interaction of people has an interlocking effect on the availability of resources and easy connectivity. It enhances the experience of people and intensifies community connection. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಭಾರತ ಚೀನಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಏರುಗತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಏರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಗಮವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದು ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ನಗರಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತೇನೋ ಎಂಬಷ್ಟು ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರುಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದರ್ಶದಾಯಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರಾಭಿಮುಖವಾದ ವಲಸೆ ಹಾಗೂ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ನೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ. Vitalizing the town. Passage of time is a factor for change in the requirement of land, water, energy, transportation, and this leads to redesigning the town to match the standard of living the citizens expect, repairing and renovating the urban areas to adapt to the modern technology. Urban planning is a professional way of developing urban areas by making physical plans and development regulations. Urban planning is a combination of social, economic, environmental, and constructive efforts to make an urban dwelling a good, healthy place to live, work, and to move around. It was done to ease the negative physical and social effects on people that arose with the Industrial Revolution, particularly
particularly in urban areas. ನಗರಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜನಭರಿತತೆ, ಕಿಕ್ಕಿರಿತತೆ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಪರಿಸರಗಳು, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ನೀರು, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕುಗಳು ಅಭಾವ, ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಎಡಬಿಡದೆ ಹೊಗೆಯನ್ನುಗುಳುವ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅನೈತಿಕತೆ, ಜೂಜುಗಾರಿಕೆ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಗರಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲವಾದರೂ ನಗರಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ. ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ that focus on the physical form, economic functions and social impacts of the urban environment and on the location of different activities within it. Because urban planning draws upon engineering, architectural and social political concerns, it is variously a technical profession, an endeavor involving political will and public participation and an academic discipline. Urban planning concerns itself with both the development of open land and the revitalization of existing parts of the city, thereby involving goal setting, data collection and analysis, forecasting, design, strategic thinking and public consultation. Increasingly, the technology of geographic information systems has been used to map the existing urban system and to project the consequences of changes. Urban planning is a large-scale concept concerned with planning and development at all levels. Urban planning is also popularly known as town planning. It encompasses many different disciplines, attempts to accomplish sustainable, user-friendly, economic and social organization of all elements of a town, city or any other environment. It has to take care of the residents, housing, employment, recreation, trade and business, sanitation, mobility and communication, besides preserving the natural and built heritage of the place. In the next section, students, we shall briefly browse through the history of planning from that of ancient cities to its present form. Conveyors and hills define planning as a continuous process which involves decision and choices about normative ways of using available resources with the aim of achieving particular goals at some time in future. Definition of urban planning. It is the design and regulation of the uses of space that focus on the physical form, economic functions and social impacts of the urban environment and on the location of different activities within it. Because urban planning draws upon engineering, architectural and social and political concerns, it is variously a technical profession, an endeavor involving political will and public participation and an academic discipline. Urban planning concerns itself with both the development of open land and the revitalization of existing parts of the society, thereby involving goal setting, data collection and analysis, forecasting, design, strategic thinking and public consultation. According to Wikipedia, urban planning is a technical and political process concerned with the development and use of land, protection and use of the environment, public welfare and the design of the urban environment, including air, water and the infrastructure passing into and out of urban areas, such as transportation, communications and distribution of networks. On the other hand, English lexicon describes urban planning as a branch of architecture dealing with the design and organization of urban space and activities, besides determining and drawing up plans for the future physical arrangements. It is believed that urban planning must be accompanied by sustainability concept which enables us to carry out the urban development process in the right way to keep up the sustainable environment for future generations. ನಗರೀಕರಣವು
ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಲು ನಗರ ಯೋಜನೆ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ನಗರೀಕರಣವು ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಗರೀಕರಣವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಗರವಾಸಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನಗರ ಯೋಜನೆ. ನಗರ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದು ಸೀಮಿತ ಗಾತ್ರದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಮುಂಬರುವ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಂದಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಗರ ಸಹಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂಬರುವ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯೇ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೂ ಸಲ್ಲುವುದು. According to Encyclopedia of Social Sciences, urban planning is aimed at fulfilling social and economic objectives that go beyond the physical form and arrangements of building, streets and utilities. Urban planning can include urban renewal by adopting urban planning methods to existing cities suffering from decay and lack of investment. It also refers to social processes which involves a series of progressive steps to redevelop deteriorated sections of the city. Building new communities according to the policy and goals and incorporates physical and social planning. Physical planning consists of area planning, communication planning and service planning. Area planning includes conservation and redevelopment. Communication planning is concerned with the building of streets, bridges and subways. Services planning pertains to constructions of new schools and maintenance of old ones, and other services like sewerage, garbage collection and disposal, parks and recreation services. Social planning deals with the welfare of the people, especially weak, disadvantaged and underprivileged groups.